event MCs, entertainers and professionals, and I am here today at Naachi's kitchen. Well, இன்னைக்கு நாங்க என்ன சமைக்க போறோம் அப்படிங்கற பாத்தீங்கன்னா, நீங்க என்ன சாப்பிட தான போறீங்க, நீங்க என்ன சமைக்க போறீங்க அப்படி நீங்க கேட்கலாம். எஸ் சரி, நான் என்ன சாப்பிட போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ரொம்ப வந்து ட்ரெடிஷனலான டிஷ் and seafood lovers க்கு வந்து கண்டிப்பா இந்த டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். Well, இது வந்து ட்ரெடிஷனல் டிஷ் அப்படினா ஒரு சூப்பரான நேம் இருக்கும் இதுக்கு. சோ நான் அந்த நேம் வந்து சொல்றதுக்கு முன்னாடி let me introduce the chef, and chef Ashwin Naachi is here. Hi. How are you? Very good. What about you? I'm super. Thank you so much. So உங்க கிச்சன்ல இன்னைக்கு இருக்க இன்னும் சூப்பரா இருக்க போறோம் because ஒரு சூப்பரான டிஷ் நாம சமைக்க போறோம், சாப்பிட போறோம் நானு. Okay? So அந்த டிஷ் பத்தி சொல்லலாமா? Yes. கண்டிப்பா. இல்ல நான் சொல்ல போறேன். Okay. Yeah. So the dish வந்து பாத்தீங்கன்னா, as I said, it's a traditional dish. It's originated from the traditional ஒரு பில்டிங்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும், டைல்ஸ்லாம் இருக்கிற ஒரு ஊரு, நிறைய பேலஸ் இருக்க போகுது. சாரி இருக்கும் நான் சொல்லணும், இருக்கும். And ஒரே ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன், இங்க வந்து ஆத்தங்குடி டைல்ஸ்லாம் வந்து போடுவாங்க. கரெக்ட்டா? கண்டிப்பா. கரெக்ட்டா சொல்லிட்டேனா? எங்க ஊர் தான் அது. உங்க ஊர் தான் அது. கண்டிப்பா. So இது வந்து என்ன ஊரு? Yes, that's Chettinad. So நம்ம இன்னைக்கு Chettinadu Fish fry வந்து பார்க்க போறோம். Yes. கண்டிப்பா. Okay, நம்ம Chettinad fish fry வந்து பத்தி ஒரு சில வார்த்தைகள் நீங்க சொல்லலாம். எப்படி அது வந்து Chettinad, it's an originated from Kaveri Pumatnam. Oh. Then it is again back to this Chettinad. So now it is again there is totally 96 villages in Chettinad. Oh, that's nice. So now it is 76. Okay. மீதி அந்த 20மே இந்த 76 ல தான் இருக்கு. அந்த எல்லாம் merge ஆயிடுச்சு. Okay, fine. All merge ஆயி இப்ப அந்த 76 all it's called as Chettinad. Okay. That is only called as Chettinad. Okay. So other places is not Chettinad. Okay. So they are very specialized in their business. Yes. And they are very specialized in the food. Correct. Main importance ரொம்ப importance கொடுப்பாங்க அந்த ஃபுட்டுக்கு. அந்த ஃபுட்டுக்கே ஒரு தனி மரியாதை. Chettinad food, Chettinad restaurant, Chettinad style food of Chettinad way of cooking entirely will be different. Yeah. So because the way of they cook and the masalas which they use and the aroma spices which they use in the food and the way of the cooking, and it is really good for health. And எப்படின்னா நம்ம காய்கறி அப்படி சிம்பிளா சொல்றோம். காய்கறி எல்லாம் வந்து நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் கிடையாது. பச்சை மிளகாய் இந்த மிளகாய் அதெல்லாம் கிடையாது. காய் கறிங்கிறது மிளகு. Okay. Just this peppercorn. Okay. That curry is called as peppercorn. That is called as curry. Kai, veg and this curry. Only this vegetable and this pepper. Okay. That's it. So when melagu, that's a medicinal thing. Okay. So pepper is a medicinal thing. Yeah. So when you use that kai curry, and the ரெண்டு விஷயம் தான். அந்த காயில இந்த கறி இருக்க மிளகு உப்பு அவ்வளவுதான். They don't put lot of things. Okay. So that's it. Ingredients வந்து அதிகமா இருக்காது. So நிறைய பேர் சொல்ற ஸ்பைசஸ் இருக்குமே தவிர ஸ்பைசஸ் இருக்கும், ஸ்பைசி இருக்கும். And the food's taste and the aroma color everything will be there. It won't be full of chili அந்த மாதிரி காரம் மட்டுமே இருக்காது. So it will be of ginger, spice, garlic spice, everything will be mixed in that. Good for health actually. Definitely. Yes. And Chettinad அதனால தான் ரொம்ப காலமா அந்த Chettinad உணவும் அந்த உணவு எல்லாமே அந்த பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே still maintain that. அந்த பாரம்பரியம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க still now. Yes. So let's see இன்னைக்கு என்னென்ன இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாத்துருவோம். Fish fillet 500 gram எடுத்துக்கேன் நான். Fish, peppercorns, red chili 3 numbers, spicy ஏத்த மாதிரி. Then we have green chilies, curry leaves, lemon juice, and a fish in the seafood we should have some citrus. Yes. So again little sombu, salt, dhania, and seeragam, manjathul, ginger garlic paste, and vendayam and oil foil. Just shallow fry da manna porom, not deep frying nothing. Okay. So basically we are going to prepare a dry masala powder. Okay. And the masala powder we can keep it for at least a month. Oh, really? In an airtight container la put if you keep. So whenever you want you can use it off. Okay. Just you are going to rub that masala in the fish. Okay. Oh, that is a marination. We are going to rub it on the fish. Okay. Then we are going to grill it off. That's it. That's nice. So they எப்படி பண்றாங்க பாத்துறோம். So now have half a tablespoon of dry masala powder. Freshly prepared. Yes, we can store it for 1 month சொல்றாரு. ஆமா, airtight container. Yeah, in an airtight container. That's very important to be noted. So அதோட aroma and taste வந்து போகவே போகாது அப்படினு சொல்றாரு. ஆமா. இதுல வந்து நான் இப்ப கொஞ்சம் தனியா மிளகு போட்டுருக்கேன். நான் ஒரு 2 பீஸ் chili போடுறேன். ஸ்பைசி ஏத்த மாதிரி. So 1 piece of green chili. Okay. So we will be having all the spices in this. Okay. So ஒரு 1/2 tablespoon sombu. Okay. வெந்தயம் or 1/4 tablespoon. Okay. Then again little bit of jeeragam. Okay. இப்போ இத வந்து நல்லா dry roast பண்ண போறோம் till the golden brown color. Okay. So I am going to have little curry leaves in this. Okay. All right. That's it. Okay. So
So it's just dry masala powder. So in the powder வந்து நல்லா dry-ஆ roast ஆனவுடனே we are just going to make it a powder. Then we are going to mix all the ingredients together. Then we are going to apply it, rub it in the fish. Then we are going to rest it for 10 to 15 minutes. Okay. That's it. Then we are going to grill it off. Okay. Simple. So the reason why we are doing this, ஏதாவது வந்து இது ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குதா இந்த இதோட செட்டிநாடோட ஸ்பெஷல். செட்டிநாடோட ஸ்பெஷல். இப்போ மத்த fish fry எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நார்மலா வந்து they use batter. There is some flour. So what it happens, and the fish la irukku juice வந்து the batter will absorb. Okay. So appo enna the fish should add its own moisture. When it's cooked by its own moisture, the taste will be remaining. Fish la irukku juice poirucha, then it won't be the juicy irukonu. And the juicy irukradha we cook it this stage. And if you put some flour in it, it will disappoint the taste. Main thing. And the masalas, normal powders, everything if you use just powder, all ready made. So the flavors has been enhanced. To enhance the flavors, you are going to this. Adnada the Chettinad is famous for it. So they make their own masalas. இப்போ இந்த மசாலாஸ் எல்லாமே நம்ம பவுடராவே இருக்கு. Just அந்த பவுடர் எல்லாத்தையும் mix பண்ணி பண்றதுக்கும் இந்த பவுடர் யூஸ் பண்றதுக்கும் there is lot of difference. So இதுதான் வந்து freshly prepared powder சொல்றாங்க. So இதுக்கான டிஃபரன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்ல நல்லா தெரியும் சொல்றாங்க. ஆமா கண்டிப்பா. இதுல வந்து இந்த green chilli மட்டும் நான் இப்போதைக்கு போட்டுருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்காக. நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணும்போது இந்த green chilli மட்டும் போட மாட்டோம். தேவையில்லை. ஸ்டோரேஜ் பண்றதுல green chilli போட மாட்டோம். இது வந்து அந்த வாசத்துக்காக. Especially for the flavor and the aroma. Okay. So almost கொஞ்சம் செவந்துருச்சு. Yes. So இது வந்து நான் இப்போ ஒரு 2 minutesல நம்ம இத ஆஃப் பண்ணிடலாம். So we get this aroma almost on the dry roast. Yes. Flavor. We can off, switch off. Yes. Now it is off. I have offed it. So let it get cool and we'll make a powder. இப்போ நம்ம அரைச்சு வச்ச அந்த மசாலா பவுடர் ரெடி ஆயிடுச்சு. Okay. The freshly grounded powder. Can smell this powder. Wow. It's fresh. So I'm just adding 1 full teaspoon of powder. Okay. So salt, இதுக்கு தேவையான அளவு salt. Seafood. So salt மட்டும் பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்க. Always seafood always there will be some salt. Okay. So I added some salt. Then some turmeric powder. Okay. Pinch of turmeric powder. Okay. It's antibiotic. Yeah. Very much. Then again definitely. Then a little bit of ginger garlic paste. Yeah. So then lemon juice. Finally, juice. Dash of lemon juice. Okay. தேவைக்கேற்ப. So இதுதான் இதோட ingredient. Okay. So I'm going to use my hand. Okay. Simple thing. நம்மளோட masala is ready. Okay. This is what the masala. Okay. So masala is all ready. Yes, this is the masala. Yeah. So in this I am going to add a spoon of oil. Okay. The oil. That's it. Now the fish I am going to rub it off. Okay. Just apply. Okay. Want any help? I'll just catch it. Definitely. So when you rub it off, so other masalas மாதிரி போட்டு இதெல்லாம் பண்ற தேவையில்லை. Just rub it off. It will automatically go inside all your taste blends everything. Wow. So you'll get a nice flavor and aroma in this. That's what. Very simple. Okay. Very quickly you can make it off. The powder ready ஆயிருச்சுனா இப்போ நான் fish point வந்து டக்குன்னு மீனை கழுவணுமா மசாலா தடவணுமா வச்சமா 10 நிமிஷம் வச்சமா. Yes. வர்த்தமான இடம். Because Chettinad frying போது I thought like அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ரொசீஜர்லாம் இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு பட் இவர் சொல்றத பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து சட்டுன்னு சமைச்சிட்டு அப்படியே அழகா சாப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. Very nice. And இந்த வந்து இந்த பவுடர் வந்து நீங்க ஃப்ரெஷா நீங்க கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் and you can store it again for 1 month னு சொல்லிருக்காரு in airtight container. பட் இதுல என்ன ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் நீங்க அப்ளை பண்றதுனால juicy stuff அந்த juicy stuff வந்து இதுல retain ஆகுது. Okay, fishல retain ஆகுது. So that நீங்க சாப்பிடும்போது you can feel that, right? Yes, definitely. இப்போ என்னன்னா the food is cooked with its own moisture. Yeah, own moisture. Yeah. Main reason. Any meat which is cooked with its own moisture, the meat has its own juice and it has its own fat. Taste, yeah. And அதுல உள்ள கொழுப்பு சத்து அதுல உள்ள நீர் சத்துலயே வந்து it has to cook. Okay, that's nice. Then only now our fish is ready. Okay. So again let it rest for 10 minutes. So now the fish is ready. Yeah. Almost 10 to 15 minutes rest system. Okay. If you have time, you can rest it for more 1 hour. Oh really? Yes. Complete on the juice. Yes. இது அப்படியே ஒரு கவர் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சீங்கன்னா கூட ஓகே or you can keep somewhere else. So நம்ம வெளிய போறோம் ஒரு மூவிக்கு போறோம்னா டக்கு மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு can come when you have started having your meal you can just grill it off and you can take it in the plate. Wow, that's nice. அந்த மசாலா நல்லா ஊற அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். It's 1 hour more than enough. 1 மணி நேரம் போதும் அதுக்கு. So we will add some oil. Yeah. The pan.
So as you already said, shallow fry down. Yes, it's shallow fried, it's not deep fried. Okay. So we will just add some oil. The pan is hot. Okay. So now I'm going to add this fish in that. Okay. Okay, the fish is inside, so it's been getting cooked. Yeah. In the meantime, So but meantime நம்ம வந்து சில டிப்ஸ் எல்லாம் உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். So you whatever you feel like நீங்க உங்களுக்கு fish பத்தி சொல்லலாம் இல்ல வந்து ஒரு seafood lovers வந்து ஏதாவது ஒரு advice or tips சொல்லலாம். Being a dietitian, definitely fish, it's very good for health. So obviously chicken லாம் பார்க்கும்போது there is injected, is comparatively. So seafood has main important role. Seafood has lot of protein in it. okay. And it has more of antibiotic. Okay. And especially for children's, fish, it makes their memory power, the IQ power level, it will be increased due to the fish. Nice. Okay. So that's why the doctor advises to have this omega tablet, all these kinds of things. Omega 3, correct. Yes, omega 3. So now for the flavor, I am going to have 2 chilies in this. Okay. 2 fresh So green just for chili. the flavor. Flavor. இந்த மிளகா வந்து அப்படியே அதுல வறுத்து இந்த மீனோட கடிச்சு சாப்பிடும்போது it will be entirely different. Oh really? Okay. There is also garnish to it. That's nice. So now the fish is getting fried. Okay. And again இந்த நம்ம அந்த diet health conscious பத்தி பேசும்போது so compare நம்ம other dishes எல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் fat content கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், cholesterol, the heavy fat, everything, but in the fish it is not there. Okay. So you can easily without கண்ணை மூடிக்கிட்டு seafood சாப்பிடலாம். Okay. Seafood வந்து விரும்புறவங்க எல்லாருமே the seafood lovers can enjoy the fish. Oh. See the chili is just blessed. Chili அப்படியே அந்த blessed ஆன உடனே அந்த சில்லியோட காரம் வந்து இந்த ஆயில் இறங்கும். That's nice. So இறங்கின உடனே அதோட flavor வந்து it will enhance. ஆனா அந்த வாசனை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Yes, அந்த வாசனை இந்த ஃபிஷ்ஷோட smell. So the fish is, that's really nice. the fish is cooked and chili is blessed. Yeah. So Chili is chiliயோட good. அரோமாவும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆமா, chili வந்து burst ஆன உடனே so you can feel that entire taste. Yeah. Yeah. It's done. Ah. It's already done. So the yummy, tasty, yes. You can see the fish. Yeah. Very soft, juicy. The texture பார்க்கும்போதே ரொம்ப அழகா இருக்கு. Yes. You can feel the fish. And have. It's nice. Chettinad style. அதே மண்சட்டி அப்போ உள்ள பழங்காலம். So I'm going to have this chili in this. Okay. This is one of the garnish and you can have this chili with this. Okay. Chili spicy பிடிக்கிறவங்க ஆமா. the chili இதோட கடிச்சு சாப்பிடலாம். So and this curry leaves. Yes. Wow. Tempting. This makes it more yummy and beautiful. Garnish பண்ணி ரொம்ப அழகா காமிக்கறாங்க. So from Naachi's kitchen. Yes. From Chettinad style, எங்க ஊர்ல இருந்து especially அங்க ஊர்ல இருந்து. The fish. Okay. Chettinad fried fish. Wow. It's ready for seafood lovers. Yes, definitely. So இன்னைக்கு வந்து நிறைய டிப்ஸ் சொல்லிருக்காரு. So please do follow these. And அது மட்டும் இல்லாம இந்த வீடியோ கீழ நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம். And நீங்க சமைச்சு பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்க எப்படி இதோட டேஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Because the native food of Chettinadu fish fry. Okay, so இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம். இது எதோடலாம் சாப்பிடலாம் and எப்படி எல்லாம் நம்ம பேக் பண்ணலாம். So this goes with very well with nice rasam sadam. Oh, okay. சாம்பார் சாதம் ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் கூட. Okay. It's a nice side dish. ஒரு நல்ல சவுத் இந்தியன் நல்ல சாதம் கொலைய வச்சிட்டு கொஞ்சம் நெய்யில நல்லெண்ணெய் அதுல வந்து ஒரு துவையல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சைடுல எல்லாம் அந்த துவையல் அதுல பெசட்டி இது ஒரு சைடுல வந்து இத வச்சு அது கூட சாப்பிட்டீங்கன்னா it will be outstanding. And your பருப்பு ரசம். Wow. Just பருப்பு ரசம் சாதம் அதே கொலைய சாதம் அந்த சாதத்துக்கு this is a side dish. It will be outstanding. You don't want anything out of this. கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து இத வந்து பேக் பண்ணலாம். ஆமா, it goes well with the rice. Yeah, very nice. South Indian meal ஓட நல்லா போகும். ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஒரு occasional dish. இப்போ நம்ம வீட்ல ஒரு கெஸ்ட் வராங்கன்னா can give them different style of fish. The flavor they won't be tasted outside mostly. ஏன்னா இதெல்லாம் இப்போ இன்னைக்கு they don't spend lot of time to make this all. But it's take a very quick time. So obviously பாத்திருப்பீங்க அந்த டைம் எடுத்து நம்ம பண்றது இல்ல அவ்வளவுதான். அதுக்காக நம்ம அதுக்கு நேரம் ஒதுக்குறது இல்ல. That's it. எனக்கு என்ன இதுல நான் ஒரு விஷயம் பாத்திருக்கேன்.
மோஸ்ட்லி ஃபிஷ் ஃப்ரை அப்படின்னு சொன்னாலே வந்து ரொம்ப வந்து ஹார்டா இருக்கும், ரொம்ப ஒரு இதுல இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் வெரி ஜூசி, ரொம்ப அழகா இருக்கு. அண்ட் அதோடைய டெக்ஸ்சரும் வந்து கொஞ்சம் கூட மாறாம ரொம்ப அழகா இருக்கு. ஸோ we would like to have this. But then இதை நம்ம அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை வந்து உடனே நீங்க சமைச்சு பார்க்கணும்னா இங்க நீங்க வந்து ஒரு விஷயம் நீங்க பண்ண போறீங்க. That is, you're going to watch this video completely and say how it was after cooking. And அது மட்டும் இல்லாம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, அந்த பெல் பட்டனை அடிக்க மறந்துடாதீங்க. Yes, so this is MC Nandini Aravindan signing off along with Ashwin. Bye, see you.